Abusua mwakwa baba achieve_doctor YouTube channel yi so. Ene me baba ba chiro ana me baba pinsin me ye military forms application udru the medical stage na. Yenu anum bebre na mo apply British Army 2023 bani nyina no. Most of them I shall see receive medical forms. Na abusua de nti ama me ye putu print chechiremu ne se. Say no mo send medical forms na omo enda kakra bi ese wo submit ne sa no nti no me ba be kire wo nioma 1 or 2 aya na nkofo bebre ha omo no mo pre omo mo ko fill forms no wa bra omo fill awie na busua na edin sunsunso bebre aye den aba ne sa no nti me sere se obepemre na wanya aso na wotie nkyerɛkyerɛ na me ba be ye no sɛne opemre kwotena ba bi na wotie nsɛm hunu no tie saade wi na wonso ye send forms na wanya abotre apɛ medical doctor bi a obetimi afele forms no enye doctors ni nyina mpo na ye ite forms na se ne sa no nti mesere se subscribe na comment na nya abotre na hwɛ video no abusua ye mfa nhyehyɛ so RGMD forms forms be RGMD forms medical questionnaires who apply British Army edrum pempen so bia omode be send na omaka kire say omo hia wo past medical history abusia ansa ne the forms ne be ma no na chese why your application edrum pempen so they want to find out say qualify medically, that is the initial stage, and no kire say medically no mo confirm say you fit but the initial screening na omo dey efa so no RGMD forms ne beba no na address was so beba na wa ankasa wo personal details bi to say wo first name, wo family name, wo date of birth, wo telephone number, any address, any email wo your application wo di kan e de share so na abusia onsaka sa email forms na enye ade bia ehu bebre but information e wo so no so e do so pa now ukọ the next page page 1.2 eka bibi fa medicals ho nsem bebre kire wo heart and blood vessels problem B or eyes, ears, lungs, guts, kidney, brain, glands, skin, any nyoma bebre ane ho sa page no no enhye da enhia ho sa edi ntia because wo ho prewa wo pentem amwa o doctor fill forms no na se ukọ the next page so 1.2b 1.2b no ekasa about past history of asthma. Se wo asthma ebusia na wo past history of asthma so eho ena ebusaw. Nti bebusaw say if you have had asthma at any stage of your life, ania na debi. Say ania choose, say debi choose. Say ania na okoka debi ebusia fa hye utrim say eya wo ankasa na wo pewu ayede ewu. Se wo asthma na no nkire se wuntimi join ni army no. What they do then say ombe evaluate you edwapu to into a series of training ahwe say wo at high risk and now low risk the san nti no metu fo say wo asthma na empensie if you say sabi wo ma me ya awu na aka kire say wada opra ana ebete ne kankan abusua yakọ 1.3 na obusa about temporal condition bi temporal condition ne bi ne say obusa say onyem wo wait for any operation bi wo temporal injury bi a onam akobu kobo bi na onam abu wo sa injury ne nso abusua obesere say ma doctor o see your GP entro ewo honom abusua enzema me kan de we koda kinsem entina mayi ni baako a me hyeda ka ne twi no enyama ni bi honom na abusua ukotwelo wo so a ewa wujegireje menua ba bi a ono mre bi saa omukobusa ne weight ne height okotwero nsem bi na ekoba akire na apaska nesa nu nti no okobobo una afekere ipacho mebusa obetwera hye so ana eno de eyasem sebe menka ne kese now say you move ko 1.4 ho na o see your GP ohia wo GP no details pacho tie nie wo GP no ohia wo GP na address nti e fan so o doctor e wo konfanoche o doctor e wo 37 military hospital o doctor e wo ankase ba bi bia owo bia na busia emfa wo se chinchina your personal doctor tie nie me yini baako amwate ase eye wo GP no obi biara otimi practice ne tie nie ebetima failure ma na unim Ghana honom ne san se yen hyeda nko hospital baako ne nti no
woya no ape ba ko bi na ene agya no ko fi obi kura na ye yi a na wa pa ma no na wa fail no wa stamp wa sign no wa stamp so ama nti 1.5 no be ka declaration nti ho no na Dr. Kro na o fail ama no be declare say ampa ensema me twro ewo eye krata ne so no eye no kre now abusua ye be ko 1.6 no eye dental na dental no abusua se na meka no eye past medical history na wo hwe empempi ni nkofo be ka se dog nti ese me ko dentist ho na me ko ye eye me ko hwehwe mesia na me ka se ane ana baabi nso me ka se ehu nhia ane every se uba bedru ha se ya ye be hwe wo se ne sa no nti ne se wa timi ko dentist ho na dentist ne hwe wo se ma na wo problem bi a dentist na hwe a correct ama wan sa na beba UK ha waba nemum me ka se hu nhia free se wo hwe na wo se ya ene abusuya ene nipa a wo ye yi ni nka na ebe ya tie ni yo se problem bi wo hompo a ana how bi wo hompo a obe correct how no ansa na wa twira hye so ne sa no nti no me kan kasa bebu obanyansafo obetemase now abusuya ade we nkyeremu no eye bibia wo ho yentimi enka ne kese bebre afei so ani eye problem pa enkofo bebre wani problem bo mu nim ento mo bedru krom ha no mo se koye medicals na no ma faili no abusuya ono so past medical history question ni bi obusan say do you currently work or have worn spectacles or contactless before ani there be abusuya no de so she glasses a metro sachro ani so wani now she glasses a se wani a se media bi a chia ya eno disqualify so won join a British amino so wo contactless a ene da wani so a tro se ani de omu hia details of any eyesight no so wo prescription na wo de tro to so na obedru ha omu akra be ma omu prescription wo glasses a wo de be hye wo so jeni mumpo no omu abe provide am ombusa say have you had any squint or lazy eye ani ana da bi squint eyes no ebi ne me de mani achiachi omubusa wo ho enti no so wo bi a tro because no ftimi fansie omubusa say have you had any eye operation or squint or correct your vision before eyes no de abusuya mesrew ebi say ubeduru ani e ma to na ntimi ntutuo na ebe yiwa firim which ebe say wa brabo na obebo no na sa no nti no wo hwe na problem e wo ani so no ubetimi correct na mesre se correct no ansa na waye dey waye fail forms no enye sa na error kase bi wo mu a eyade a ebetimi aha oye application no ne sa no nti no o medical doctor no krona no ebetimi afeli ni nyina ama nti eni ye because your mo pen ne say o past medical history no o doctor na o show no at least krom ha anke beka say o GP wo all o details what I say enti say doctor ba ko pen anim no kwalebu a o de komana na ene eja wa wini tua no ko fi obi na ye na o de aye yi ha ye kwa ho o penchire mu bebra subscribe comment na contact me na menchire mu ye abusuya mesre se nioma medical abubosu yi eye wani ene de makeka nyina na mesre se as you are waiting for them to send your RGMD forms no sanioma make so obekọ na wadi kan akohwehwe mu ansa na forms ne beba sane be ya forms ne ba ye na pa wanya information na omuhia ne nyina omubusa se okọ 1.8 nso a the next one was say consent for obtaining medical report de ohia ne se wo nipa na o fill forms no do din obe authorize wo GP no o say nti I no atro name ebia I owusu agekuma authorize my family doctor na my GP as no atro ni din no atro ba bia oye adwuma no na wasensan ho na ohwe 1.8 ho no na oba ase kakra ba bi ho o say among two options o say I do not wish to have access to medical report and o say I want to see the medical report before it is sent. I understand that my GP or I understand that I must contact my GP hospital or enyoma bebre abusuya mesra say take it I wish to see my report no enkanka mo UK hadada no empempi no mu GP ne send letters na kwa ebi o akoteke I do not wish to see na woni medical records cry de akọ ne sa no ntini se wo appeal bi mpo na ye no na ababa ba ye ade a edin nti abusuya eno nso ye nhye ne nso eye 1.8 no now ye call 2.1 eno nso ye optometrist report abusuya optometrist report na open nyina no open the last 12 months
optometry wako honum ama yɛayɛ dɛ yɛhwɛ biribi a ɛfa saa adeɛ no ho a ɛno nso o past medical history no ɛyɛ wo doctor korona no ebetumi afele forms no ayɛ dɛ ama now I say to be completed by optometrists only if applicant answer yes to section 1.7 abusua mobɛkae a 1.7 no nso na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ 1.7 no ɛno ɛna na obusa about I think sɛ wani no 1.7 na ɛyɛ wani no nti sɛ na wɔ problem wɔ wani na ɛhɔ no mo no deɛ that means baabi a wodi kan kɔ ɛyɛ eye clinic na ɛkɔhwɛ wani no saa nipa no ɛna bɛba bɛfele the optometrist report no nti ɛhɔ no nso no na wodi akɔ akɔma optometrist no na wayɛ dɛ wafele ama ɛno no yɛ mo answer yes na mmom sɛ na answer no yɛ no deɛ na kyerɛ sɛ 1.7 no onkɔnkɔ answer ɛyɛ 1.7 anaasɛ 2.1 no onkɔnkɔ answer optometrist report no ne saa no nti deɛ bɛkɔ ɛyɛ 3.1 ɛyɛ unsa count files na saa ne teɛ 3.1 was a patient medical report. This is to be completed by the general practitioner. Aha, ana dwumadi a wo doctor ne bedi na ankasa yɛ de ɛwɔ abusua ɛyɛ wo details na ɛwɔ ha sei no deɛ ɔmo hia nie bacho tie nie ukɔ 3.2 na obisa bibi te sɛ vaccines yɛfrɛ vaccine bi DTP no anɛɛsefoɔ ne a doctorfoɔ ne behu adekoro kamea yɛ sɛ yɛwo foforɔ na yɛma weighing card no saa vaccinations bi na yɛhyɛ ase ɛwɔ wo no DTP polio MMR BCG also the HIV test Mantox HPV hepatitis B meningitis any travel vaccinations bi a wawon in the past no ɛno ɛno hia aha tricky bi wa mesrɛ sɛ subscribe na like video we na o contact me kyerɛ wo mu ye wo card na yɛwo a yɛde ma wo no ɛyɛ saa weighing card no ɛno so ne yɛtwerɛtwerɛ vaccinations ni nyinaa egu so obɛka sɛ hey dog vaccination card ayi misa card ne de ayira wo mɛ ne den abusua follow @achieve_doctor like video no na comment na me the part 2 of this video ebebro me that's it.